Devani, madam. Abwana nati mukabwa msalo. That's stupid. Open this gate. Are you alone? Okay. Let's go buy sweets. Let's go. Let's go buy. What did you need joy for? Belongings are here. Sana juga makufuna kwake. What do you mean? I think somebody took them and came stay away. They have been kidnapped. No, that can't be true. I'm scared. One more time, good him. No, it is not. It's not your fault. We'll find her. I have to go to the office. Let me go and laugh. Hello? Gazi. I have bad news for you. Ufulu, are you okay? I heard you speaking on the phone. What is going on? My cousin's daughter has gone missing.
and I have a bad feeling about it. You think she's been kidnapped? I think so. She's too young. I can't imagine where she is. How scared she must be. I'm so sorry. She'll be fine. Sorry. Bella? Yes, I have them. A teenager, an 11-year-old boy, and a 3-year-old girl. Yes, they are safe. No problem. I'll be waiting. All right. Hi, you must be Paulo. I am, and you are... Yeah, Nkhani. I'm friends with Ufulu. Is that so? Yeah, sure. I was jogging and I thought I would just see how she's doing. Okay. Ufulu! Ufulu! Yes! There's a Yamigan here. He wants to see you. Come in. Hey, Yam. Hi. Come in. Thank you. Come in. Please take a seat. Thank you. How are you? Not so good. My cousin's child has gone missing. No. That's so sad. Yeah. When did that happen? I don't know. I don't have all the details yet. Bad. Where did it happen? Chilomon. Chilomon. Yeah. What's her name? Her name is Kimberly, but we just call her Kim. Are you okay? Yeah, I'm okay. Just so sad for the kid. I hope she's safe. Yeah, me too. And she's too young. Yeah, you're right. I hope they find her. Yeah, I hope so too. And I'll do everything in my power to find her. And whoever is behind her disappearance will pay dearly. Oh, I'm sorry. Can I offer you something? Yeah, sure. I can have water. Okay. Vamos. Kodi munamva koza mankhwaji kuda?
Zopano Madam Zozi. Madam kwakandiona wamai wanu ukuona kulanguliza nandi. Malamulo anga achito anandiza kuti ndizakwandikane nanu. Ndayamba chito ikumene chonde muzandichozeze. Mandimva eti pitani mkalo we nyumba. Don't worry about her. She's taking a bath. Oh. Yeah. So, tell me, do you know anyone? Zopano to azinganga ndiwambiri mbiri. Koma mavuna kuti uziwe kuti kodi problem waje amene mukumvunira nzingangayo. Mukumvunira problem waje utiyo. Ndemupese bwino zingangayo. Tatuza ni problem waje timumve. Okay, I just think my mother has an affair and my dad cannot see it because he has been bewitched. Yeah. Zopano Madam Zovi zimene mukunena zimene ndikwazira madam wacha zangapange yayi mukwana mizira zimene zo zangapange ndikuziwa ine amacha ndi abwino tu amene wacha. I know what I'm saying. Munditandiza. Ukutandizana. If you do it, I'll give you 10,000. Mwati bwa? Think about it. 10,000 Zopano so mabanga ma 10,000 ezi. Uyu andikozeza njito tu. Are you mad? You don't see this. Where is that coming from? Sophie, Dad told you to let it go. Why are you doing this? Doing what? I heard what you told about yourself. Now beg is a Sophie's own. Will you sell me out? If you don't stop this, Sit, Paul. You don't understand this. Sit. Do you love our dad? Yes, I do. Then will you say nothing to Mom? Sophie. Do you hear me? Trust me on this one, okay? Sophie. Hi. Hey. Do you know again? Plan for me, one shot. Okay. Order. Yeah. How are you holding up? I'm managing. You? I'm trying to remain positive. Understand me? Zondivuda. What about you? We will find them. We will. Certain team. You know, here is what I was suggesting. In the police, Muwese somebody and to find them. I also think it will help if we find a private investigator. Do you think so? Yes. Thank you. Yes, boss. Yeah. Sure. Do you have anyone in mind? Yeah. No, sibulina yake ndikucheza ndi Paulo. He had mentioned to me kuti Ufuru is a qualified private investigator. Really? Yes. But she hasn't practiced in years. I guess you can talk to her. Okay. I will. Good.
Hello? Sis, ndasaba muno kayi. Bwanji, mwadwala? Mbona ngati pano mukupeza bwinoto? Pepani. Adielo? Wadwala sojani? Nda kuti magazi akuti ifukwa cha? Mandezo sakhala bwino. Pepani komwe sadaya mtima. Mukhala bwino. Oh, Fabi is trying to be strong, but it's really hard. Yes. No, I'm trying my best, Sisi. Thank you. Get well soon. Bye. Yes, come in. Hey, baby, are you okay? I'm okay, Mom. Come, sit here. What is it? Spit it out. Sophie is planning to go to a witch doctor. I got to know dad. She told you that? I heard her telling Abamu Siguda Mubirikisi. All right. Go to sleep. Good night. Good night, Mom. Sophie, I think you're now losing your mind. Never in my whole life have I stepped foot at a witch doctor's. What's wrong with you? I know what to do with you. Morning. How is it? Any leads? Madam, it looks like there's no connection between the person who kidnapped Kim and Lecho and Joyful, madam. How have you come to that conclusion? Madam, it's a matter of proximity here, madam. Come on, Owen. What proximity? Blood is small. Madam, I know how you feel and how desperate you are. No, you know nothing. Just go out there and do your job. No, madam, you know that you cannot be involved in this investigation, madam. I'm sorry, but... No, I'm sorry.
I think I'm pushing you. I'm sorry, dear. It's okay, madam, understand. Sorry. Yes. Can you please ask Patricia to come here? She has gone out. To where? She says she has a feeling that the guy who kidnapped her is the one responsible for the recent cases. Is she crazy? She left her phone, Chief. Great. Great. Wakuzalala ye, wakuzalala tina, wakuzalala yomba, Sakale ngali siku ndiona. Nane jana uyamba mchidogo. zokuza nandijani madam. Why are you talking to my daughter about witchcraft? Madam, bet. I don't tolerate such nonsense in my house. And if I hear that you've escorted my daughter who fit one, I will fire you. Do you hear me? Musakawi mabwelesatu ufiri rupa muzipana. Zindi matamba madam. Yeah.
spouses and workmates. Hi, Amican. How are you? I'm good, thanks. Yes, I'm home. Okay, ice cream. Kim is my niece, and Georgina's hired me to help her find Rachel and Joyful. Are you even listening to yourself? And do you know how dangerous all this is? Kwacha! Kwacha! Join the nation in celebrating Malawi's founding father Ngwazi Dr. Kamzubanda on 14th May 2021 under the theme Kamuzu, Pride of the Nation. Place a commemoratory message in the Daily Times, Times Television and Times Radio. The deadline for booking messages is 11th May 2021. Call us today in Blantyre and Zomba 0888 411 544 and in Ilongo and Mzuzu 0887 005 793. It's about time. Pamene wena amatika ntunkama, wena amatimwai supo nyamwini. Peza ni mpoto Nkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion di Times Radio komanso Times TV. Tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale ni mwayi owina mpoto zosiyana-siyana kuphatikizapo Mazda Demio. Mpikisanowu ulipo mpaka na pa 30 June chaka cha 2021. Tumizani ma message ochuluka kuti mwayi wanu uchulukenso. Ndondomeko zonse zoyendesera mpikisanowu zizatsatidwa. It's about time. It's about time. Case that could change global sport forever. Today, not one of these three medalists from the 2016 Olympics runs the 800 meters. And that's not because they've retired. It's because in 2018, they were given a choice. Reduce your testosterone levels or do not compete over this distance, which none of South Africa's Caster Semenya, Burundi's Francine Niyonsaba, nor Kenya's Margaret Wambui have been prepared to do. This is a statement from Caster Semenya's lawyers in February. It says she is taking the case to the European Court of Human Rights. She says all we ask is to be allowed to run free once and for all. That feels like it's her last chance. This could be it in her fight against world athletics under their ruling. If she wins, it will be groundbreaking. But if she loses, surely that's it. But before we can start to understand the problems of what these athletes go through, we need to ask one simple question. There has been different terminology over the years, ranging from intersex to hyperandrogenism, but now it's DSD. But what does a difference of sexual development even mean? The United Nations say up to 1.7% of babies are born with sex characteristics that don't fit typical definitions of male and female. That's nearly 1 in every 50 babies born. And those sex characteristics can include their genitals, gonads, chromosome patterns, and hormone levels. Those factors will determine whether someone has a DSD. And it's those hormone levels, specifically testosterone, that has caused issues within athletics. Testosterone is a naturally occurring hormone in all human beings, men, women, and otherwise, but it's historically been characterized as a male hormone for its purported linkages to masculinity, aggression, violence, and
increasingly in the case of sports, better athletic performance. In the West, babies born with DSD normally undergo corrective surgery shortly after birth. But this does not happen in most of Africa and the global south. That is one reason this has become such an issue. But before we go any further, how did we get to where we are today? The issue of sex testing in athletics made global headlines after Caster Semenya, then just 18, powered to gold at the 2009 World Championships. Shortly after, athletics' governing body, then called the IAAF, withdrew the then 18-year-old from international competitions as it conducted sex tests on her. In 2010, the South African was cleared to return to the sport. But in 2011, the IAAF issued new rules, setting an upper limit for female athletes' testosterone levels, with anyone who went over being required to take hormones to lower their testosterone. The regulation was in force until 2015, when an appeal by Indian sprinter Duty Chand prompted the Court of Arbitration for Sport to rule that there was insufficient evidence to prove that testosterone increased female performance. The court suspended the old regulation while challenging the IAAF to present clearer evidence. In 2018, the IAAF introduced another rule, now called DSD regulations. These effectively said that any female athlete with high testosterone levels cannot compete in races between 400 meters and 1 mile, unless she reduces her testosterone to a certain level for at least 6 months. Now, while Semenya has refused to take drugs and has been running either the 200 meters or the 5,000 meters, another athlete who stood with her on that podium at the Rio 2016 Games, Kenya's Margaret Nyairera Wamboi, is also trying to find a race that she can fit into. At 25 years of age, midway through her career, Wamboi is desperate for Caster to win her case. I have come to Ngong Town on the outskirts of Nairobi to meet with her. Margaret, how are you? This is your area. How disappointed are you that you're going to be missing the Olympics because of the World Athletics rules? Walikuja wakatukatiza na hiyo haikuwa hata plani yetu. Tungetaka sana tuko kwa Olympics. Ni vibaya sana kuona hiyo podium yote hakuna mtu atakuwa, lakini tuna hope bado athletics bado IAAF wanaweza angalia tena hizo rules na itakuwa painful kuwatch Olympics kwa TV. Juu pia mimi mwenyewe nikijua niko capable, ningekuwa capable ya kuqualify kwa Olympics, lakini although nitawatch juu sports ziko kwa damu. Has taking medication ever been an option for you to, as the World Athletics rules say? Mimi hata haijai kuja kwa mind yangu. Hiyo ni kitu tulikata au nilikataa kutoka from the word go. Kwa sababu hata walikuwa wamestopisha Caster Semenya kukimbia na wakamwambia hiyo siku nimekuja na wakamban kukimbia, lakini yeye mwenyewe anajua alitupea experience yake ya kutake hiyo medication na akatwambia hiyo hata tusifikirie kuhusu hiyo. Heri nikae kukimbia hiyo 800 na ni choose another event. Yeye amewahi tumia hizo medication na akasema mwili yake haiko inawaka normally. Inaloa hadi training yake. How hopeful are you that if Caster wins you would be able to compete again in the Olympics, perhaps maybe 2024? Mimi namtakia mema na najua akiwin, Caster Semenya akiwin ni kama pia sisi tumewin, na maybe hiyo ingine Olympics tutakuwa kwa hiyo Olympics na tutakuwa na tufanye event yenye tulianza nayo. Do you think there should be a third category in athletics maybe for DSD athletes? Mimi kwangu mimi naweza sema itakuwa vizuri wakiintroduce hiyo third category ya hawa watu wako na high testosterone, kwa sababu hiyo ni vibaya kuzuia watu ku show their talent, kuonyesha watu, kuzuia watu wasi utilize talent zao.
hata tunaweza sisi ndio tunaweza kuwa kwanza kukimbia kwa hizo category, ndivyo at least to motivate wenye wako huko, wenye wamejificha, at least wakuje wajue si kitu, si hujakosea mtu, si wewe ulijiongeza kwa mwili, wewe ulikuwa tu, wewe uliumbwa hivyo na Mungu, na sasa hiyo si kitu ya kufichwa. This issue has split athletics in two. On one side, athletes with DSD and their backers argue about their right to inclusion. On the other, athletes who struggle to beat rival competitors with DSD have long cried foul. It is not fair. It is not fair to run with a person with high hormones. I would prefer them to have their own race. A disadvantage to some athletes, to people like us that do not have a high testosterone. In 2019, CAS dismissed a challenge by Semenya and South Africa's Athletics Federation against the validity of the DSD rules. CAS ruled that the panel found that the DSD regulations are discriminatory, but added, the panel found that the DSD regulations are discriminatory, but the majority of the panel found that on the basis of the evidence submitted by the parties in the procedure, such discrimination is a necessary, reasonable and proportionate means of achieving the IAAF's objective of preserving the integrity of female athletics. For years, the argument about testosterone had often debated the science behind the rules, but in December 2020, a leading human rights organization got involved. They said the ruling violated fundamental rights to privacy and dignity and asked World Athletics to rescind its ruling. I'm sitting already without my mask. That's okay. Yeah, of course. Yeah, take it. Payoshni Mitra is an expert in this field and has worked for years with affected athletes. So, in your experience, where do you think we can find, or sports bodies can find, a win-win situation so that everybody feels included in sport? Is that even possible in this, when it comes to this issue of testosterone in women? No matter what, on the basis of inadequate science, and just because these women want to compete in sport, you cannot ask them to change their bodies. That's human rights violation. And I think now we have enough voices across the world, having had the report from the Human Rights Council of the UN, having had the report from Human Rights Watch, and also the World Medical Association openly criticizing these policies and asking medical practitioners across the world to not help implement these policies. These are, telling us that there is something really problematic about these policies, and sport governing bodies must listen to them. We need to understand that you can't leave human rights out when you are stepping into the field of sport. So I'm hopeful that the European Court of Human Rights will give Castor what she's due. After the break, we will hear from an athlete who underwent life-changing surgery in a bid to help her career. Instead, it killed it. This is Sport Africa from the BBC. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern gauze news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. It's about time. Pamene wena amatika anthu nkhama, wena amati mwayi suponya mwini. Peza ni mphoto za Nkhani mu mpikisano wa tangu pamalo promotion ndi Times Radio komanso Times TV.
tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo Mazda Demio. Mpikisanowu ulipo mpaka pa 30 June chaka cha 2021. Tumizani mameseji ochuluka kuti mwayi wanu uchulukenso. Ndondomeko zonse zoyendesera mpikisanowu zizatsatidwa. Athletes with DSD, or differences of sexual development, an issue that can hugely impact such athletes given the associated social stigma in some countries. At the end of the day, it destroys mentally, physically, and then you feel like you're not welcome. Some of the athletes are not like me. They cannot fight these battles, you understand? Someone can suicide themselves. Those are the kind of effects, they play, in other people's lives. In 2001, an Indian athlete is believed to have taken her own life over the issue. I hadn't quite grasped how difficult it was for affected athletes to speak about how they feel. Some may never speak about it, but I did meet someone who wanted to talk to me. Hi Annette. Despite her tragic background. Annette Negesa of Uganda had the fastest time in the semi-final and a national junior record. It was 2011, so I started working upon it every day and then focusing, giving it all of my life so that I reach my dream. Annette Negesa was one of Uganda's great hopes. In 2011, she was on track for big things. She was the Ugandan Athlete of the Year, the African Junior Champion in 800 meters and 1500 meters, and won bronze the year before the World Junior Championships for the 800 meters. Going into London 2012, she was almost unstoppable. And then, after working so hard, 3 weeks before the 2012 Olympic Games, what happened? After I even finished up my training, I went back to my apartment where I was staying. At the time, I received a call from my international manager informing me that when they were doing the blood samples, my blood were found having high levels of testosterone, so I can't go for competition or I can't compete. When the call ended, really, I was just thrown in the fire. Yeah, I was feeling like my heart was burning and was just running crazy, and really I was not feeling myself. I just went back to my bedroom, just trying to sleep, and too much tears, so emotional by that time. And was this the first time you had heard anything about testosterone levels concerning you? I had never heard of such. Even I didn't know that we have regulations. So having high level of testosterone, you can be disqualified from the competition. And once you understood what it meant, how did that make you feel? What did you feel like you were being told by the sport that you competed as a woman? It makes us a person to go crazy. Yeah, if you're not really a strong person. Yeah, it's a really hard situation and it's really very, very hard to control. In 2012, she had surgery to remove internal testes. She said doctors linked to the IAAF suggested it as an option. World Athletics have categorically denied ever telling an athlete to undergo surgery in regards to this issue. Why did you choose to have the surgery then? They told me they can do a injection pulling out of the testosterone inside my body without cutting. They told me that after some few weeks you will turn back to your training and you'll be normal. They were telling me if you want to come back to this sport, you have to do the surgery. So because I love the sport, I had to do it. But the bad thing was that waking up in the morning when everything is done, finding my body being cutted and having plasters on the body, and really it was really again my mind again running, thinking really what happened to me. And at this point now, did you understand what had been done to your body? Did you now know? Yes. How did that make you feel? Really, when I think about that time, if I even sleep,
Yeah, because I wasn't sick, I was normal. I was not feeling anywhere, body or mind pain me. I was normal. So really, sometimes I regret. Annette has never competed at elite level again, nor does she live in Uganda anymore, a country where she said her condition and society views made her contemplate suicide as a teenager. She now lives in Germany, where she is seeking asylum. But she is still cross with Uganda's Athletics Federation, one of whose representatives she says accompanied her to some of her pre-surgery appointments. For my federation, they never talk and said they never took a follow-up. Really, they let me down. They threw me in a big hole, let's say, in a trash. Yeah, threw me there and they forgot me. How is life now? Do you still get the same pains? Are you able to train better at least? Yeah, I started training up very well, and I think I'm seeing some improvement on my training because I'm getting good treatment, which I did talk for 7 years when I was still in Uganda. I had to take a hormone therapy. Yeah, because now hormones is nothing. I have nothing in the body for the 7 years, so I had to take hormones. Yeah, for the body, so that the body balances. And so, what's the new dream? What's your aim? I think I have to focus again. I'm still on my way to achieve my dream. Be in the Olympics. That's what I'm now focusing for. And would you be a good consultant for the Annette of 2011? What would you tell her? If I was the consultant of Annette of 2011, I would have tell her, don't do what they are telling you. Because now I know the consequences and I know the side effects of the surgery, so I wouldn't allow that Annette to go for the surgery. What would you say if you could speak to World Athletics and their decision about the ruling that they have made right now concerning, athletes with high testosterone? Tell them to change up the races instead of bothering with their lives and changing their body postures and lifestyle and tampering with their bodies. Let them stop violating the human rights for the athletes. Thank you very much, Annette. Welcome. Thank you too. Speaking to Annette left me feeling for her, and I wanted to find out what the Ugandan Athletics Federation felt about Annette's comments, a woman who they named as Athlete of the Year in 2011 and now a distant memory. We contacted the federation, who have yet to provide a comment. We asked World Athletics for an interview, but this did not materialize by the time we went on air. This, though, is how their president reacted to the Court of Arbitration for Sports ruling against Semenya in 2019. Athletics has two classifications. It has age, it has gender. We are fiercely protective about both, and I'm really grateful that the Court of Arbitration has upheld that principle. Later in 2019, Semenya lost another appeal, this time at a higher court, Switzerland Supreme Federal Tribunal. She will now battle this when she takes her DSD case to the European Court of Human Rights, arguing also against the very definition of a global sports body. No date has yet been announced for the hearing of this complex case. It's a very important case for, I think, 3 reasons. One is because it's a very important case for Caster Semenya herself. She's been struggling against these unfair regulations for years. And finally, we've got into a tribunal which recognizes human rights, and very specifically, as I'll come to just now. Secondly, it's a very important case for women athletes generally, because this kind of discrimination and the sort of sex testing that has taken place over the years will hopefully stop. And thirdly, it's very important for sport, because if we can get a judgment from the European Court which says that international sporting bodies are not private bodies which are above and beyond international conventions of human rights, and if the European Convention is applied to world athletics,
that will be an extremely important thing for sport in general, because international sporting bodies will be sort of state-related bodies because they cover things internationally, and that will be a major prize for sport in general as well. It will sort of sprinkle down, and it will be a very important judgment because, you know, the World Athletics will have to take account of that, because they will know that when they go to the Court of Arbitration for Sport in future, ultimately, or in that court, they will have to apply broader social issues, as they quietly put it. In other words, human rights issues. What would be the repercussions if you lose, or if the decision does not go your way? If we lose, then we are where we are now. As we've heard, the introduction of human rights into sport could change the game. For now, this year's Olympics has already been affected with the absence of the 3 medalists from the last women's 800 meters in Rio. And what will happen in 2024? The International Olympics Committee says it will address gender issues after Tokyo. As Semenya presses on with her case, it merely confirms that testosterone and the way of policing it is still a running issue. This time, the finish line does seem in sight. I'm Celestine Karone. Goodbye. It's about time. Sound check. D-Wine on the board. Yehova Mlungu wanga, ndinu mfumu ya moyo wanga, ndipo ndinu munandilenga, inu ndinu mudandiumba, panizo lanu munandilenga, mofanana mkalidwe lanu, kuti nditamande inu, ndi moyo wanga wonse, ndiye ndikuta, sipeleka kwa inu, ndi mtima wanga wonse, ine ndikuta, kutsipeleka kwa inu, ndi mtima wanga wonse, kuti munditate ine, ndi mzimu wanu oyera, kuti munditate ine, ndi mzimu wanu oyera. Yatsani nyali zanu pamzinda wa papiri, kuti ziwalile onse, ndipo anthu onse awone ntchito zabwino, alemekeze inu, Atate wathu wakumwamba. Ine ndikuza, kutsipeleka kwa inu, ndi mtima wanga wonse, ine ndikuza, kutsipeleka kwa inu, ndi mtima wanga wonse, kuti munditate ine, ndi mzimu wanu oyera, buye munditate ndi mzimu wanu oyera.
Atsogola awambali mufumu wa kumwamba, ndipo ntchito zawo zonse zizakumbuka mpaka kale. Ndipo iwo wataona ubwino wa inu mlengi, adasankha kukhala kutumikira na malenga, mpaka ine ndidadza ndi mtima wanga, ndi mtima wanga wonse ine ndidadza kutsipeleka, ndi mtima wanga, ndi mtima wanga wonse kuti mundidzate ine, ndi mzimu wanu, ndi mzimu wanu Baba mundidzate, ni mzimu wanu, Sound check. It's about time. Ndi nthawi chokoma pano pakanema wa Times pamene timakwasirani programu ya Times Sports Update. Mu programu iyi timakwasirani nkhani za masewero zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mdziko muno. Ndipo mu programu yathu ya lero, timu ya Silver Strikers idakalamulira mu TNM Super League. Ndipo masewero apakati pa matimu a Mighty Biford Wanderers ndi Nyasa Big Bullets anathera pa njira pamene kunayamba zachipolowe pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre loweruka. Ndipo mu programu yathu ya lero tikhalanso tikucheza ndi wapampando wa aphunzitsi kapena wapampando wa bungwe lija la National Coaches Association Oblina Nkhani. Ndiye tiyeni tikhalire limodzi muli ndine Didadadi Mphomphatso Malidadi. Kuyamba programu yathu ya lero, timu ya Silver Strikers idakali patsogolo mu TNM Super League ngakhale yalepherana ndi timu ya Mighty Tigers posagoletsana chigoli chilichonse pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe la Mulungu. Izi zikutanthauza kuti Silver ikutsogolabe mu TNM Super League ndi mapointi okwana 32 kuchokera ku masewero 14, pamene Nyasa Big Bullets ndi yachiwiri ndi mapointi 26 kuchokera ku masewero 13. Nayo Silver Sporting Club ndi yachitatu ndi mapointi 24 kuchokera ku masewero 13. Nayo Equendeni Hammers ndi yachinayi ndi mapointi 22 kuchokera ku masewero 13. Pa masewero ena omwe analiko la Mulungu, Moyale Barracks yachinya Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa zi. Crispin Fukis ndi Robert Pezi ndomwe anamwetsa zigoli za Moyale. Ndipo pa masewero ena Equendeni Hammers yagonjetsa Mtopwa ndi zigoli ziwiri ndi zigoli zitatu kwa chimozi. Chawananga Gumbo anamwetsa zigoli ziwiri ndiso Clever Kaira anachinya chimozi. Eradi Chagwetsa ndiye mwana mwetsa chigoli cha Mtopwa. Ndipo pa masewero omwe analiko loweruka, timu ya Nyasa Big Bullets yomwe tuikuteteza ukatswiri wa TNM Super League inachita kubwerera kuchokera kumbuyo kuti ilepherane ndi timu ya Mighty Biford Wanderers pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Stanley Sanudi ndiyemwe anamwetsa chigoli cha Wanderers kuti itsogole, koma Bullets inabwenza mu chigawo chachiwiri kuzera mu chigoli chomwe anazichinya okha Wanderers, chomwe anazichinya Yunus Sherif. Nkuti mpira utachokera kwa Mishek Selemani yemwe anachita kulowetsedwa. Koma masewero asadathebe bwino chifukwa panali zachipolowe. Tingokupatsirani zina zamene masewero anayendera pa bwalo la Kamuzu zomwe mtolankhani wathu Obet Nkangama anajambula.
amene oto anali masewero a Bullets ndi Wanderers. Timakupasirani ma highlights amene mpungwepungwe unabwerera komanso mene zigoli zinagolera pa bwalo limeneli la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Ndipo pa masewero ena omwe analiko loweruka lomwero timu ya Mtopwa inagonja kwa Mzuzu Warriors ndi zigoli 2-1. Mene ndafotokozera kumayambiriro kucha kuti programu yathu ya lero tikhala tikucheza ndi pa mpando wa bungwe la National Coaches Association Obrena Nkhuni yemwe wasankhidwa kumene kukhala pa mpando wa bungwe limeneli. Takulandirani ku programu yathu ya lero Nkhuni. Zikomo kwambiri. Kodi ku kochiko ndizogwera kapena zoziyenereza tili nazo? Tiyamike Mulungu kuti chisankho chatha. Ndasankhidwa kukhala chairman wa National Coaches Association. Ndi udindo waukulu ndithu koma ntchito iliko. Kwambiri chimene ndinganene ndionena kuti za chisankho zatha zapita tiwale komano tigwire ntchito. Munthu sungasankhidwe udindo kuti ukhale woyang'anira makochi pamene munayozo kuyendereza ulibe. Ndiomwe ine ntchito changa chili pamene popo kweni. Ndithu mapepala aukochiwa tili nawo. Tikakhala ngati ku Malawi kuno mwina ku Africa kuno tina anakhazikisa timati CAF maphunziro amene ali apamwamba. Pepala imeneyo tili nayo komanso kumbuyoku Mulungu anatikomera mtima kuti napangapo maphunziro ena ku UK timati B license imene tinapanga ku England komanso ndinakapangaso A license ku German. Ndiye maphunziro andithu alipo ndithu oti zampirazi yayi tikuziziwa tikuziwa kuti mpirawo tutengere pati tilowere pati chimene tikufuna kuti tipange kwenikweni ngati bungwe lathu la Coaches Association tipange zinthu zotani. Mokuti sizongogwera kuti muli ndi maphunziro yayi panali plani ndithu kuti mwechite maphunziro amenewa? Tiyambire chonchi. Nthawi zambiri chimene ukukhumba iwe moyo mwako mtima wako Mulungu amakwanirisa amafuna zimene ukufunazo. So ineyo nditasewera mpira ndinazayamba kuti koma ineyo I think ndikuzokhala coach ndinayamba za coaching. So ndakhala ku Eskom kuja ndakocha kwambiri, ndakocha ku Max Bullets, ndakocha ku under 20. Chimene chimandipangisa no kwambiri kuti achievement yaikulu imene tinapanga ndi under 20 ya 2008 ya chinalimbikani zavu tinapita South Africa ndakakuta tinapanga mbiri kuti ma players 11 tinamenya tournament yose mpaka utenga chikho. Mujana titana swa president Red Pingo Mutalika kusanjika kukwati amikira kuti tachita bwino. So coaching sikuti sinapange yayi komanso mukayangana kwambiri muona kuti ndayendaso kwambiri ngati team manager wa under 20 national team kwa zaka zambiri komanso ndayenda ngati team manager wa Frames. Mmene Malawi timakonzekera pita ndimenya ndi Nigeria tinapita ku Nigeria team manager wake ndinaline. Then ndakhala ku Malawi kuja kawiri senior national team. So za mpirazi tisaname ndikuziziwa komano maganizo abungwe ilili kuti ndikhale no chairman ndinene kuti zatengerano zisomo chifukwa kuti ndinagwirapo ntchito ngati general secretary wa Southern Region Coaches Committee. Kuchoka kwa pamenepo atandiona amene ndagwirira ntchito a Southern Region anandipromote kuti tapita kumwamba uko ku National Coaches mukakhale organizing secretary. Mene ndawinamu ndinali mu system muja ngati organizing secretary. Ndinaziona zinthu zina ndi zina kuti komatu apapa nditati ndabwera ndikhoza kukonza icho ndiye zinandithandizira kwambiri funa ndalikali mu system zimene ndimaziwa koma inali nthawi yoti ukapange convince anthu amene amavota aja ma regional committees. Ndiye tinayenda ndithu umakonza ka manifesto kako zimene zili mmenemozo ndi zimene nomwe anthu aziyang'anirano kuti munanena kuti mupanga izi mukwanirisa. Ndiye mina ndingathe kuinena kuti mu coaching career yanga kapena mu system ya Coaches Association ndachokera pati komanso pamene ndafikira pano kuti ndili pati. Ndiye kukhazikika kuzawo kocheko. Yes. Munasewerapo mpira. Ambiri mwina gula ineyo mwina timangoziwa za Super Eskom isali Eskom United. Komano kufika kwa kusuka Super Eskom ndikuza khala Eskom United kuzachoka
obrina Nkhani nduti ineyo munthu ine ndine wakuchirazulu kunsoni uko tiye kadewere masiku anasintha anagawa nditiye mpunga ndimasewera mpira ku primary koma nachoka umene kuja kusabwera mtown muno ndingoyikamba mongo fulumiza ndamenyatu munthu ine Wanderers Youth koma Wanderers Youth ya ine mavuta promotion kuti ndilandire promotion chifukwa cha competition imene nalili nthawi imeneyo de game ya kale akamamenya derby imene kumenyedwa lero makatanileza anthu amene timayamba no game yoyamba inali Wanderers Youth Bulesi Youth nde napezeka kuti tinayikwapula Bulesi Youth ja 3-0 pa stadium pa ine nkuchinya zigoli zonse mmene momo Wanderers yayikulu ifuna kumenya ndi Bulesi alo ali pimipanda paja kuti lota sikapanga omwe apo Yasini Osman ndamene anandiona kuti uyu play amene iwachi ndi mmene ndimaonekera height ndalikonda nyonjo koma zimene ndimapanga fene ni maheda ineyo Mulungu chimene anandidalisa zigoli zonse zimene ndimachinyani zambiri ndimagwirisa ntchito mutu kusumba so ndamenya kumene kuja napeza kuti Wanderers inasani magemu awiri kuti imalize ligi Wanderers ikulu ija kuli Bob Mpinganjira Lecter Kaitano ndi Gradwell Osaka ndamene amamenya ku Wanderers then pa Albert analatangula umene sonai promotion ndinamenya naye Youth koma nandithawa mukuziwa kika mina nalili sana kwa masewera amina njana akula analero akanakhona namonera bali Mpinganjira bweza anthu lerolo akumaona to mpira ofunika kuti tizusintha motere so ndiye ku Wanderers kuja anandika pa bench mama game awiri omalizacha game yomalizayi nditi mamenya ndi Silver by Escom anandilusa ngati substitute ndeni makola mpira mwamba muja kumampasa Bob anachinya anapeza kuti amene promotion Yasini anapeza kuti wachosedwa not kuchosedwa Escom apanga timu yawo imoza chosa wose ma Escom kuzuzu kulilongwe ku Blantyre kuno apange timu imoza ya mphamvu headquarters ya Escom ili kuti ili kumwera kuno de Yasini adapita ku Escom kuchi anamenya magemu 4 kuluza ndi pamene anagaza kuti kumaine nasi akamwana kena kajo ineyo ndi pamene mapereka ulemu kwa Yasini fana naenda ndi nthumba mwa Yasini kupita ku Escom my first game yanga Escom against Michiru tinachinya 1-0 I was the only scorer of that goal Escom inanyamuka pamene so pita wanga ndamenya kwambiri ku Escom mpaka nandathera ku Escom ndapanga coaching ku Escom I was employed by Escom up to now I'm still working ku Escom ndimene ndayendera moyo wanga alright nde Linika munalitola kutiko zina limene now ndakwita ku Escom Gale Linika anali striker wa England amene anamenya kwambiri maites umu and was chama 90s not 80s kuma 90s umu 96 97 ndimene so ine ndimamenya mpira kwambiri so Gale Linika he was scorer wa England amachinya kwambiri chifukwa choti amachinya ndi mitu komanso was finishing first time in box ndemene ni machinyira ku Escom Yasini ananota munthu uya machinya ngati Gale Linika so zina la Oble ololero Yasini kuti ndine Oble samaziwa amango zoti ndine Linika so nditabwera town muno ndi pamene no ndamba kuchinya natenga zina la Gale Linika okay chimene chimachitika ndi choti munthu zikhanda idol wako ndio ukakhanda idol wako akukupasa kuti ndi masupporter player uyu kandi Ronaldo uzipanga zimene Ronaldo amatani amapanga ndifaka anthu alero so anyamatawo ukatenga zina kuti ndifana ndikhale Gaba uzipanga zimene Gaba amapanga kuti amadiesa amamenya mashoti ndi kumene maplayer amapanga improve osangotenga zina lijale nditamaliza ndamba za coaching natenga za Mourinho chifanda siyano kubuku ndili ku coaching career natenga Mourinho ngakhala kuchosedwa koma ine ndimamugomera kuti is tactician kusonyeza kuti nanunso kumatha kuipakira basi kwambiri zimene zozo zimene umathano kuona umathano kusiyana kuti philosophy iyi koma ichi chokha chimene ko chamapanga chabwino nditenge chimenechi koma ichi chinachi ne ndisinthendeka ndimene zinthu zimayenera kukhalira so mukandifunsa amene ndamenyera mpira anthu ndithu angapo akukumbukira chifukwa ine game ili yonse ntachoka ku Wanderers kupita ku Escom mukafufuze mbiri mukaona kuti Escom imachinya kwambiri Wanderers koma amene amachinya ndi ndani mpaka ku MDC kunafa munthu ngati mmakumbukira anaswa magalimoto Escom magalimoto 14 masapota Wanderers anapanga chiwawa nyumba imene ndimakhala ku Chinyonga anafuna kundiswera apolisi mpaka ananditeteza anapanga zinthu zambiri chifukwa cha sinima sewera na zampirazi Wanderers yo chimene mapanga Yasini ndamene amandu zoti uonese kuti unachoka ku Wanderers koma iwe ndi player wabwino
moti nafikaso kuti Wanderers jandibwerere koma isikomana ndigwira nsanga nkundipasa ntchito ndimayamika kwambiri. Ndiyeno ndakumbukirapo game imodzi 2-1 pa Pieti ochinya ino ndaleo wachinya Wanderers wichinya Wanderers aleo la area kananja amene lero ali coach ndi ma players amene timamenya fa leo anali defender kananja anali midfielder ine nali striker kuli ndito ma players ambiri amene tinamenya nawo china Rodrick Sambani anatisiya mizimu yawo yose muntendere Steve Gwetsa amene analipo now ndinalibe mwayi omenya national team chimene chinavuta competition apapa ndeni mauza anthu national team from 1996 to 1999 kolabu iliyonse ya Malawi ni mapita ndipo ulendo ni manyamuka nawo magemu amene ndinamenya ine pazaka zonse zitatu 4 zindawiri basi ku Botswana ndi ku Kenya basi ine ndasira patifa ine was a striker koma chimwene nthawi imene mpira unalili Jones Nkhwazi ndi mulanda malo ine Lavu Mufazili nikatenge malo ake John Maduka nikatenge malo ake so chikhosi anthu chikhosi ndine ndi amene tinalanya amatifa zungu amene analipo nthawi meja Manfred Hona amaona za kusogolo ndi amatuza kuti iwe ndino ana amene kuti ati chikhosi kuti Fazili palibe Maduka palibe we can use ana awiri inu ndi muziona azungu amapanga set ma standards kuti gulu ili likatha gulu ili libwere koma ndapeza kuti tinakathera ku Chipompo ndi gulu lija tinalephera kumenya zenizeni national ifake mbiri pang'ono ya national team anthu samaiziwa koma ifeyo amene tamenyera limodzi ngati achina Mabedi Maduka Fazili Meke Mwase timaziwana amaziwa kuti aya awatu kumanala akuluakulu koma Fazili sanala masewera ya sikongwa mbiri mukuonera itu ndi TTV ndipo ndi program ya Time Sports Update tsiku la lero tikucheza ndi wapampando wa bungwe la National Coaches Association Oble Nkhani ndiye tiyeni tikhalirebe limodzi. Kupitirirabe ndi program yathu ya Time Sports Update tsopano tikufuna mkulu amene wapampando amene wabungwe la National Coaches Association Oble Nkhani mwinano atifotokozere kuti tsopano zinthu zomwe mukufuna kusintha zomwe mukufuna kuti muone zitasintha kumbali ya makoche mdziko muno ndi mbali iti choyambirira ndanena kuti zachisankho zatha tiziponye kumbuyo tiyang'ane chisogolo kuti bungwe lathu la Coaches Association kweni mene anakhazikisa kuti bungwe likhale nthambi imodzi ya Football Association of Malawi izigwira ntchito yanji kodi akuyenera kutumikira motani kodi mphunzitsi wa masewero ampira kapena coach ndi ndani mafunso amenewa ndi amene anandipangisa noli ndime ndikalowe mkati muja tikufuna tisinthe magwiridwe ntchito a bungwe limene la Coaches Association tilisintha bwanji chinthu choyambirira chenicheni munthu aliyense akamagwira ntchito azidziwika kuti uyu ndi wa Times uyu ndi wa Zodiak uyu ndi waja aliyense amakhala ndi chizindikiro chawo chimene amachionera ndene choyambirira ndikukonza ma ID zaka 4 zonse zimene zatha coach wina aliyense alibe ID ndifaka akapita kumpira makochi ndimangoona ali panja paja kukanizidwa kulowa kumpira chifukwa alibe ID chinthu choyamba chimene nditapange ine ndikukhazikisa ID imeneyo ikhala ndi signature ya former president chifukwa ifeyo bungwe lathu tili manja mwa Football Association of Malawi signature yachiwiri ikhala manja mwa a Super League of Malawi a president Mr. Tia Somba Banda amene ayenera kusayina pamene pake kenako ine ngati president ine ngati chairman iye andisati president ni Moses koma ine ngati chairman wa Coaches Association tisaina mepo ID imeneyo akangopita kumpira mpira uli wonse kandi wa national team mpira uli wonse kandi ndi wa Super League amene aloledwa kulowa koma coach iwo amene apasidwe ndi ameneno akuyenera kukhala member wa association so membership mafi yake akuziwa iwo makochi chifukwa timakambirana so this time uyambira 2021 to 2022 ndikuti ID imeneyo ndapanga chachiwiri ndikufuna kuti bungwe la makochi tikhale ndiwo tiyimirira ngati timati lawyer kuli mpungwe wambiri ku Coaches Association makochi akulembedwa akuchosedwa makochi kulibe china chilichonse chimene chikuchitika ndeti kufuna kuti tikonze zimenezo chachitatu ndikufuna kuti ineyo ngati chairman ndikufuna tisinthe magwiridwe a ntchito tikufuna tipange dwelo kwambiri ku development youth development and player scouting tiapeza bwanji ma district umuntu ufuna tuyambe mpira ku ma district ukamachoka kumene kuchosana pita so ku ma district tiyambire ku maward kumene kumakhala councilor ineyo no panopo ndi ntchito chachikulu mu office mu
kumakhala makhansala tikamafika ku region ndiye kuti tikupita ku constituency tikupita ku region ma MP ulendo uno tufuna tikhazikise ndondomeko kuti makochi tapase chochita tiyapasa bwanji MP asamakapangise zikho matimu kumangomenyesa anthu oti okaphunzitsa mpira kuti sisimakochi ya ndiye tipanga create environment yokuti tifunano kuti ifeyo ntchito yathu ngati bungwe lathu tizipanga supply makochi kuli bungwe ili la masa Malawi Schools Association, well organized region organization. Imayang'ana za mpira ma schools. Koma kodi ma school mene mumu amene angatumize makochi ndi ndani. Ali ni makochi yawo koma ife titenge makochi amene ali qualified. Tikayike mene mucha. Ndizo sezi chatufuna tiziziona pang'ono ndi pang'ono. Ulendo wanga ndi wa 4 years. Koma pa 4 years pati kufuna kuti ambuye akatikomera mtima. In 2 years time tipeze kuti chichonse tachipanga set chili malo kuti 2 years inayi izakhale yotani yoona malizasi. Ndiyeno kumbali ya kukhala ndi CAF B zimakhangati kuti pena mwina Football Association of Malawi kufuna CAF B okhaokha komanso pena imazalekerera ena osachita implement ngakhale nayo ikamazalemba imazachita uvaluku zimene mogwira nawo ntchito bwanji pamene ma CAF B CAF A tinene chilungamo ntchito ina iliyonse imene munthu amayenera kugwira imene okhala ndi zomuyenereza qualification ya chinthu chicha koma munthu wina amene akubwera kosatira uku ngati alibe mapepala amene acha sikuti zimakhala zolesedwa ine ndi CAF A imene ndili nayo ndiye kuti assistant wanga akoza kukhala kuti alibe CAF A koma mwina ndi CAF C komano upangire ukhale kuti ine ndifuna ndinthandizire uyu azitha kuona ndi zimene zikuchitika kumalawi kuno mulungu tonse sangatidalise kuti tipite tinapita ku skulu chifukwa cha zovuta zina ulendo wathu meta kumana nawo andi panopo tikufuna kuti tikonze njira chifukwa kuti masiku ano ndi technology sungapite kukapanga nawo maskulu apamwamba ngati sukuziwa mwina ka computer aka sukuziwa zina ndi zinazi malinga ndi mmene zili tifuna tipeze upangiri kuti makochi amene wawa tiyathandizira bwanji chifukwa coaching imakhala kuti ndi chinthu chimene mulungu anakupasa mphaso mpira uja kumauziwa kuti apa mwakuti koma zingofunika zinthu zina ziwiri zitatu mmene munthu amakhala assistant kuti akuyendesa lole koma iye sanapite ku school ya driving koma ifoti amaona zinthu zija munthu uja ngopeza kuti mawa akuyendesa koma kuti pasewu kuti zikwangwani izi zikuthandiza kuti chani zimafuna kuti munthu athandizire ndiye makochi ngati amene wawa tikufuna kuti athandizire koma bungwe la Football Association of Malawi ifeyo chimene tikufunanso ngati bungwe lathu tigwirana nawo manja tigwire limodzi ntchito komanso makochi tiyike makochi oyenerera pamalo oyenerera ndi maphunziro awo bungwe la Football Association of Malawi laphunzitsa makochi ambiri Malawi muno ndipo ali ndi mapepala koma kupanga nawo chani chimenecho ndi chimene ndifuna ndisindise kuti osangotenga pepala kumangogona nalo pamene ku Chichiri secondary school afuna mphunziro zikaphunzitsa mpira pa Chichiri pa ndiye ife tikhala ndi njira zimene tikumane ndi mabungwe ma stakeholders amene tikhale nawo pansi tikambirani kuti ifeyo paka mukafuna zakuti bwerani ku office kwathu ma MP akufuna makochi uku bwerani ku office kwathu awa ujeni ma regional committees amayang'anira ngati gulu chinahumba akhonje ajawa tufuna matimu a premier ndi division 1 makochi oti tike kumene uja khale qualified coaches amene ali ndi CAF D FAM C ndi cholinga choti mpira utufuna tisinthe chifanga tisitukonza apa ife tu coaches association ndi amene lero timanena zoti yayi mpira walowa pansi kale kumachitika zakuti ife tivomere I think amene tindi problem ndi fa coaches association kuti magwiridwe athu antchito pakati panala chisawa anala chipwirikiti ndiye ife tifuna kuti koze zimene zichafamu apo office ya technical director apo ife office yathu apa super league uko ikuyendesa league na wa maligion so ali apa a youth so division ali apa tigwirane manja ife ntchito yathu tikangomva mama olo ndikamagona pano ndikamangomva kuti ati kuphalombe kukufunika kocha apite ine ndiziziwira atu kale kuti ama legion tatipaseni makocha awiri ndi chimene tifuna tikonze chimenecho pomaliza penipeni chithumba munachitenga kuti fika wina wake ugonja anali kulemba ma social media kunena mwairesa kuti kumbuyo kwanu kunali mfumu ina inali ndi chikwama mfumu imeneyo ndi yawe kumwamba mulungu chokhumba cha moyo wanu chimene mukuchifuna mukagoda pansi ndikupemphera mulungu akupasani munthu ukagogoda kumene ukupitako amayankha chiseko chimasegulidwa ineyo ndinene pano ndipo ndithokoze kwa anthu akufuna kwabwino amene anandithandiza pa ulendo umene ufa unali ulendo wautali kupita kumpoto
kubwera ku central kubwera kumwera kuno kupanga konvinsi anthu koma sikuti ndatulusa ndalama kumakauza anthu aja kamene kumapasa anthu aja koma chisomo chochokera kwa Mulungu chapangisa kuti ndifike panopo komanso ngatana yankhula azanga mawu amene Mulungu akhulukire kumene ndifuna abwere ndigwire nawo ntchito pa nzeru zawo zimene ali nazozo tithandizane mpira uwine mpira upite pasogolo komanso chachikulu ndichonena kuti nthawi imene tili pa mpando iweyo mtsogoleri usatenge nzeru zaweka koma Mulungu ndamene umatha kukhumba chinthu chimene makhulupirira ni my life Mulungu ndamene apanga fulfill maplani onse amene tikupanga ndine ndapanga maplani a Coaches Association ndipo ndi chikhulupiriro kuti maplani onsewa ayenda bwino. Zikomo kwambiri pamene posoto ndi pantsiriziro pa programu yathu ya lero ya Time Sports Update pano pa TTV. Mtsiku la lero tinalitu ndi Nkhani yemwe ndi wapampando wa bungwe la National Coaches Association wakhala pampando umene watagonjetsa Peter Kenskaira posachedwa apa. Ndeza Khaleson Pompo sabatala mapo omwe tizakupasireni nkhani za masewero zina. Ndithokoze kwambiri Opeti Nkangama komanso Mike Mataka pogwira ntchito yotamandika kuti programu yathu ya lero itheke pajatu izi ndi nkhani za masewero zisakupaseni stress ngati muna mwawama ndimu musade nkhawa chifukwa tsiku lina muzamwanka kandipo zanu zakhala beta. Ine ndikumva chimwemwe ndikumva koma mnali ndine didadadi Pomphatso Malidadi pitirizani kuonera Times TV.